അജ്ഞതയുടെ വ്യാമോഹങ്ങൾക്ക് അനുസരണയുള്ള മക്കളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വിധേയരാകാതിരിക്കുവിൻ. മറിച്ച് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ. ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ. ഓരോരുത്തരെയും പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായി വിധിക്കുന്നവനെയാണ് നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവാസകാലത്ത് ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുവിൻ. പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് നശ്വരമായ വെള്ളിയോ സ്വർണമോ കൊണ്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. കറയോ കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ്റേതുപോലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമൂല്യ രക്തം കൊണ്ടത്രേ. അവനാകട്ടെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവനും ഈ അവസാന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവനുമാണ്. അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിൽ അവൻ മൂലം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തോടുള്ള വിധേയത്വം വഴി നിഷ്കപടമായ സഹോദര സ്നേഹത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് പൗത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവമായും ഗാഠമായും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് നശ്വരമായ ബീജത്തിൽ നിന്നല്ല, അനശ്വരമായ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ്. സജീവവും സനാതനവുമായ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന്. എന്നാൽ മനുഷ്യരെല്ലാം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യരാണ്. അവരുടെ മഹിമ പുല്ലിന്റെ പൂവിന് തുല്യവും. പുൽക്കൊടികൾ വാടിക്കരിയുന്നു, പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വചനം നിത്യം നിലനിൽക്കുന്നു. ആ വചനം തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷം. വായിക്കുമോ? Much in every respect, for in the first place, they were entrusted with the utterances of God. What if some were unfaithful? Will their infidelity nullify the fidelity of God? Of course not. God must be true, though every human being is a liar, as it is written, that you may be justified in your words and conquer when you are judged. But if our witness provides proof of God's righteousness, what can we say? Is God unjust, humanly speaking, to inflict his wrath? Of course not. For how else is God to judge the world? But if God's truth redounds to his glory through my falsehood, why am I still being condemned as a sinner? And why not say, as we are accused and as some claim, we say, that we should do evil that good may come of it. Their penalty is what they deserve. Baruch Lamar. Alleluia. Alleluia. Angels
Christ, the life-giving message from the evangelist, St. Luke, who proclaims good tidings of life and salvation to the world. Blessed is he who comes, and is to come, glory to the Lord who has sent him, and let his blessings be upon us forever. In the time of the dispensation of our Lord Jesus Christ, Savior and Lord, the living Word of God who took flesh of the Holy Virgin Mary, these things came to pass. He came to Nazareth where he had grown up, and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read, and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue looked intently at him. He said to them, "Today this scripture passage is fulfilled in your hearing." Peace be with you. Holy, holy, holy are you, Lord. Angels proclaim you holy, likewise our men praise you. Heavenly Father declares you my beloved Son. Welcome us, the one God of Let us pray and beg for mercy and compassion from the Lord. Praise the Lord, praise you, Make us worthy, O Lord God, to offer praise, thanksgiving, glory, and honor, and exaltation without ceasing, and at all times forever. Blessed is the delightful offering, and glorious is the sweet fruit who was offered for us and purified us, and who made us holy by his sanctifying oblation. To the Lamb born of the Virgin, who saved us by his cross and delivered us from all animal sacrifices, is due glory, honor, and adoration at this time of the celebration of the divine Eucharist, and at all feasts, seasons, hours, times, and all the days of our life forever. More before the merciful Lord, and before this atoning altar, and before these divine and heavenly mysteries and senses being said, let us pray and beg for mercy and compassion from the Lord. Praise the Lord, bless us and help us. Merciful Lord, who forgive our sins and pardon our offenses, wipe away my great and innumerable sins and those of your faithful people. O Lord God, have pity and be merciful to us. Lord, in your mercy, remember our souls and the souls of our fathers and mothers, our brothers and sisters, our elders and teachers, our departed ones and all the faithful departed, the children of the holy and glorious church. Give rest to their souls, spirits and bodies, and shed the dew of your mercy and compassion on them. Be to us and to them absolution and absolver of sins. O Christ, our King, our Lord, the Lord of Lord of glory, answer us, Lord, and come to our aid and save us. In your mercy, receive our praise and keep us free from all the harm. Deliver us, Lord, fall from all the chastisements in your loving kindness. O Lord, remove from us the dread scourge of your wrath. Make us worthy of the end that befits a Christian and is pleasing and proper to your divinity. We will offer you praise and thanksgiving, now and always and forever. Amen. O Lord God Almighty, you receive the sacrifice of praise from all who offer you with sincere hearts.
Accept from us, your sinful servants, this incense and draw us close to your holy altar. Strengthen us that we may offer you spiritual offerings and sacrifices for our sins and that of your people. Make us worthy to be an acceptable sacrifice to you. Let the Holy Spirit come upon us and these oblations and your faithful people in our Lord Jesus Christ. Together with him, honor, glory, and dominion are due to you, and your Holy Spirit now and always and forever. May we receive from God pardon of offenses and forgiveness of sins in both worlds forever. Amen. I, weak and sinful servant, confess and say, Holy is the Holy Father. Holy is the Holy Son. Holy is the living Holy Spirit, who hallows the innocence of his sinful servant, and extends mercy to our souls and the souls of our fathers and mothers, our brothers and sisters, our elders and teachers, our departed and all the faithful departed, the children of the Holy Church, in both worlds forever. Amen. Welcome, our divine wisdom is proclaimed. Let us stand respectfully and respond. We believe in one God. Through your only begotten Son, you prepared this spiritual banquet for us. Now receive this bloodless sacrifice which we offer you. Grant to us the gift of your Holy Spirit,
and enable us to exchange peace with pure hearts in divine love. We will offer praise and thanksgiving to you, and to your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now and always and forever. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Father, come on, let us give each other the holy and divine kiss of peace in the love of our Lord and our God. Peace throughout our lives. Let us bow our heads before the merciful Lord. We bow our heads before you, our Lord and our God. O Lord, may your peace, tranquility, true love, and the mercy proper to your eternal divinity be with us until the end of the world. We will offer praise and thanksgiving to you, and to your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now and always and forever. Amen. O King of kings, the Lord of lords, before your holy presence, we adore and implore you to look upon us with mercy and make us worthy to approach your holy altar with